नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज ज़माना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कई की बातें, कई की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने।
सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। रहने बाएं हम नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता, इतना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
पहुँचे हैं वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजले, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का
श्रीमान, परेड आपका निरीक्षण के लिए तैयार है। Our General Manager, Sri Rajiv Kumar Vyas ji, will be inspecting the parade. As we move on, our General Manager, Sri Rajiv Kumar Vyas ji, is accompanied by Sri P.V.S. Santaram, Senior Security Commissioner, and the Parade Commander, Sri V.S. Satyanarayana. And driving the jeep is Sri Prasad Rao, Head Constable. Sri Rajiv Kumar Vyas ji, General Manager, IRSS of 1982 batch, is leading the organization for almost a year. Under his able captainship, we were able to achieve many records in production. Under his guidance, for the first time in RWF history, costing of RWF products was revived and RWF products became competitive in global market. He has been the strength and driving force of RWF. Our General Manager, inspecting the parade, the RPF platoon. The RPF platoon is led by Sri K. Damodaran, ASI. Our General Manager has just inspected the platoon participating in today's parade. A warm and heartfelt celebrating Independence Day greetings to everyone present here. You can also view today's program on YouTube, which is being streamed live. Thank you, sir. The power of one, the empowerment of everyone, and exclusion of no one, as we come to celebrate the 74th Independence Day Parade, pride and reverence get foregrounded. The tricolor flutters proudly in our hearts. Begin. Begin. परेड तीनों तीन में दाहिने चलेगा दाहिने बोलो। Now we have the most awaited program for the day, the march past. Participating today's program, the RPF platoon, परेड बोल से तेज चल। the parade of today is led by Sri Satyanarayana, Sub-Inspector, and the platoon of RPF is led by Sri K. Damodaran, ASI. A picture speaks 1,000 words. Even in this pandemic, we all, along with our family members, can view this today's program live on YouTube. The RWF Stadium, a lovely morning. This stadium has been witnessing this kind of celebration over the years. Excellent.
the RPF platoon as they march forward. On this occasion, I would also like to mention that we missed the children. We had about 4 to 5 platoons of KV RWF. We missed them. The RPF platoon, excellent. V.S. Satyanarayana, leading from the front. 5-ton Dasha parade participant, award winner. That was an excellent parade by the RPF platoon. And the band party is led by Master Karunakar of 11th Standard. We also thank them for having been participating in this program. Bit. Right. Tester. Prayer. Water. Water. Prayer. समीक्षा करने आगे बढ़ेगा मध्य से तेज चल. The parade moving the Samiksha Kram. प्रेयर सलामी देगा जनरल सल्यूट सलामी सब. Prayer, Bacall, Sat. Prayer, Vesa. Now, I request the respected General Manager, Shri Rajiv Kumar Vyasji, to kindly address the gathering. My dear colleague officers, President, office bearers and members of RWF Women Welfare Organization, Joint Secretary and members of Staff Council, office bearers of SC/ST and OBC Association, RWF family members, press and electronic media, ladies and gentlemen. 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ್ರವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಷತ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೇ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ. My best wishes to all present here on the occasion of 74th Independence Day. 74ನೇ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. We love our country, we love India, we respect our nation. Thousands of freedom fighters had laid down their lives in freedom struggle for freedom of our nation.
We never forget their sacrifices. However, we remember their contribution with gratitude. Similarly, in the years since independence, numerous people have contributed for peace, prosperity, and security of our country. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಈವರೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. Let us salute our brave soldiers who guard the borders of our nation and people who have contributed for the development, peace and prosperity of India. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. This year, we saw an unprecedented act of nature in the form of COVID-19, which has thrown the life of each and every individual, not only in India, but world over in disarray, which is beyond imagination. Every activity came to stand still in the month of March 2020, such as industrial, economic, development, businesses, hospitality, tourism, automobiles, power, or any other activity which we can think of. Only essential activities were in operation, such as food supplies, healthcare, sanitation, electricity, and water supplies. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಏರುಪೇರುಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಆರ್ಥಿಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆತಿಥ್ಯ ಸೇವೆ, ಪ್ರವಾಸ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು. ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಂತಹ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. The closure of entire activity was done with a view to generate awareness among people, to take preventive measures and to create healthcare infrastructure to counter COVID-19. ಜನರಲ್ಲಿ ಪಿಡುಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. RWF was no exception in respect to rest of the India and was completely closed in March 2020 to take care of RWF serving and retired employees as well as their families. Rail Wheel Factory has taken number of steps to counter COVID-19. ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಂತೆಯೇ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸೇವಾನಿರತ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19ರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. Railway Hospital was in operation during lockdown and established 24/7 helpline number for providing information and guidance to employees. Separate fever clinic was set up for screening the patients. We created facility of 14-bedded isolation ward for COVID patients, 12-bedded for COVID suspect cases, and separate 16-bedded ward for non-COVID patients. Isolation facility of 23-bedded COVID care center was set up in TTC. All the cases of COVID-19, as the cases of COVID-19 saw sharp increase in Bengaluru, a 100-bedded COVID care center has been set up at Utswa. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ 14 ಬೆಡ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿತ ವಾರ್ಡ್, ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರಿಗಾಗಿ 12 ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡೇತರ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 16 ಬೆಡ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. TTCಯಲ್ಲಿ 23 ಬೆಡ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿತ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 100 ಬೆಡ್ಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. Swab collection center was established in hospital. High flow nasal oxygen machine was arranged for treating moderate COVID patients. Medical gas pipeline has been laid down in railway hospital for supply of oxygen and vacuum to treat COVID patients.
limited quarantine facility created for 22 beds in subordinate rest house and employees institute. Railway hospital attended 270 emergency and 25 delivery cases during the lockdown period. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೈ ಫ್ಲೋ ನೇಸಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನಿಲ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 22 ಬೆಡ್ಗಳ ಸೀಮಿತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು 270 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು 25 ಪ್ರಸವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. RWF has taken various other steps to keep the morale of employees high. RWF family donated rupees 31 lakhs to PM Care Fund. We disseminated various instructions issued by government from time to time. Timely payments to contractors was arranged so that they can make payments to their laborers. Settlement of dues of officers and staff was arranged who retired during the lockdown period. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯವು ಕುಗ್ಗದಂತೆ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೇರ್ ಫಂಡ್ಗೆ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ರು 31 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. Regular sanitization of colonies and factories were arranged and employees were educated about COVID-19. We arranged psychological consultation to employees to overcome the fear of COVID-19. RWF canteen arranged food to the patients in COVID care center. ಕಾಲೋನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್-19 ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. Staff council came forward and helped in arranging sale of vegetables and fruits in West Colony for benefit of RWF families. In addition, they have spread the awareness among staff about COVID. RWF Women Welfare Organization came forward and distributed 346 groceries packet to poor families in and around Yelahanka. Railway Officers Club, Railway Institute and Sports Association have distributed 1,800 food packets to migrant laborers going back to their homes through Shramik Special. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಷತ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಲಹಂಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 346 ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಶ್ರಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಲಬ್, ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಗಳ ವತಿಯಿಂದ 1800 ಆಹಾರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಯಿತು. The doctors, health workers and sanitation workers have contributed significantly to combat COVID-19. They have been in the forefront to fight COVID. We salute these COVID warriors for their contribution to RWF families. Rail Wheel Factory motto is, don't panic, stay calm and stay safe. ವೈದ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಶಾಂತರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಇದು ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. The morale of RWF officers and employees was so high that as the lockdown was partially lifted, Rail Wheel Factory was able to resume the factory operations after taking all precautions as laid down by Government of Karnataka.
The enthusiasm of RWF employees was unprecedented and has shown the path to other productions and industrial units in Bengaluru, that how the production operation can be started under adverse situation in full capacity, thereby contributing to the economic growth of the nation. The opening of production operation has given confidence to other industries in Bengaluru. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸಡಿಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾದರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಪಥವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. Last year, we have surpassed various targets set by Railway Board in 2019-20. However, during the current year, RWF has manufactured 40,895 wheels, 21,760 units of axles and 11,412 wheel sets till 13th August. This is a commendable performance of RWF. This is a commendable performance of RWF when the other industries are still struggling for operations. We have supplied 8,759 wheel sets under RSP to wagon builders and 2,396 wheel sets to non-railway customers till 13th August. Material availability for production of wheels, axles and wheel set is above 97% and scrap worth 6.72 crores have been sold during the current year. We have been able to procure medical items in time to counter COVID-19. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2019-20ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರವರೆಗೆ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು 40,895 ಗಾಲಿಗಳನ್ನು, 21,760 ಆಕ್ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 11,412 ಗಾಲಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದೆ. 13 ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಗನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವವರಿಗೆ RSP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8,759 ಗಾಲಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಯೇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 2,396 ಗಾಲಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಗಳು, ಆಕ್ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಲಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು 97%ನಷ್ಟಿದ್ದು ರೂ 6.72 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. Rail Wheel Factory has reviewed the costing of its products manufactured and the prices of various products have been reduced by 11 to 16%. In the history of RWF, for the first time, the prices of RWF products have become lower than the imported prices of wheel sets and axles. The prices of RWF have become competitive in global market for the first time, and this gives an opportunity to RWF to export their products in global market. Ministry of Railways have also allowed the production units to export their products in global market. This strengthens the belief of RWF to contribute to Atmanirbhar Bharat. This shows the level of commitment of officers and staff of RWF towards the dream of Atmanirbhar Bharat. This price reduction will give boost to the demand of non-railway customers. RWF has implemented IMS, e-Office, e-HRMS, iPass and ESR. Essential services such as supply of electricity, water supply and sanitation services were in operation during the lockdown period. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯು ಶೇಕಡ 11% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯು ಆಮದುಗೊಂಡ ಗಾಲಿ ಸೆಟ್ಗಳ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಕೂಡ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಯೇತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. IIMS, ಇ-ಆಫೀಸ್, HRMS, ಐಪಾಸ್ ಮತ್ತು ESRಗಳನ್ನು ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. RWF has commissioned a sand reclamation plant which has already recycled 1,000 metric tons of sand. This green initiative will not only result in environment protection but will also reduce the cost of products. 2 additional water wells have been constructed with sedimentation and filtration bed in RWF. The water requirement of plant is largely met internally. Employees are the biggest asset of our organization. About 340 employees have been appointed through transfer or other means during the last year. 140 staff have been promoted and 3 employees have been appointed on compassionate ground in the last 3 months. The chemical and metallurgical lab has been accredited with NABL certificate. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ 1,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಸಿರು ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿನ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸೋಸುವಿಕೆಯ ಬೆಡ್ಗಳಿರುವ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕದ ಈ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೇ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 340 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 140 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ NABL ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ದೊರೆತಿದೆ. RWF officers and staff have shown very high level of morale and enthusiasm and risen to occasion in adverse situation to deliver exceptional results through their untiring contribution. I congratulate all of you and encourage you to continue to do the outstanding work for economic growth of the nation in the current year also. I take this opportunity to thank Staff Council for their continued cooperation and support. I hope the same spirit shall be carried on in future and the staff will always be ready to go walk the extra mile. RWF Women Welfare Organization is always supportive in welfare activities. The Chanda Mama Crèche and Ashray School for mentally differently able are efficiently run by this organization. RWF WWO contribution during the lockdown period was noteworthy and worth praising. It has shown the contribution done with well intention and humility can bring about change in society. ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಷತ್ನವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರುತ್ತೀರೆಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರೆಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇಮಾಭ್ಯುದಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಂದಮಾಮ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಾಂಗರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊಡುಗೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಸದುದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದೆಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. Today, we can proudly say that RWF is the best example of Atmanirbhar Bharat by manufacturing wheels and axles for Indian Railways for almost 4 decades and a pivotal contributor to betterment of Indian economy. On this occasion, let us express our deepest gratitude to those who sacrificed their lives to give us freedom.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಗಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೈಲುಗಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Let us celebrate and enjoy the freedom, which is nothing but chance to do better, possibility to live independently, peacefully, cheerfully, helpfully, hopefully. Freedom is essential to success, motivation, creation of an individual will, and progress to humanity and development of mankind. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಂತೋಷ, ಸಹಕಾರಪೂರ್ವಕ, ಆಶಾದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಕುಲದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿದೆ. I wish you all a very happy and joyful Independence Day. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Jai Hind. Our General Manager, Shri Rajiv Kumar Vyas ji, has supported and boosted the morale of employees during and post-pandemic situation. विसर्जन के लिए अनुमति चाहता हूँ. He has ensured safe working of all employees. I thank the General Manager for having addressing the gathering. Also thank Shri K.S. Kiran, Assistant Personal Officer, for having translated the General Manager's speech in Kannada. As the parade disperses, I request you all to kindly applaud the parade. A big round of applause, please. Now we move on to the culture program. As we move on to the culture program, first we have a solo song by Shri Neeraj Kumar, son of Sadashivam. He's going to sing the song, Ay Vatan, from the movie Razi, a patriotic song. Neeraj? Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello.
a solo song by Sri Neeraj. आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। थैंक यू। Thank you, Neeraj. Next song, the group song we have from the RWF employees. A Kannada number. Bharatada Jana, Bharatada Mana. The participants are Sri Sadashivam K, AFA, Sri B.H. Krishnamurthy, Senior Technician, Sri G.I. Badiger, Chief OS, Ms. Sukanya, Chief OS, Sri T.S. Murthy, OS, Ms. R. Geeta, OS, Sri Narasimha of Stores Department, and on the keyboard we have Varun Raghavendra. A group song by the employees of RWF.
ಭಾರತದ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಮನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದಂತೆ, ಬರಡಾಗದ ನೆಲ ಹರಿದಾಡುವ ಜಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರದೇನಂತೆ. ತಥಾ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಮನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದಂತೆ, ಬರಡಾಗದ ನೆಲ ಹರಿದಾಡುವ ಜಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರದೇನಂತೆ. ಆ ಇವ ದಕ್ಷಿಣದವ ಅವ ಉತ್ತರದವ, ಇವ ಸಿಖ್ಖನು ಕಾನಂತೆ, ಅವ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಇವ ಮುಸಲನು, ಈ ಹಿಂದುವು ಬೇರಂತೆ. ಇವ ದಕ್ಷಿಣದವ ಅವ ಉತ್ತರದವ, ಇವ ಸಿಖ್ಖನು ಕಾನಂತೆ, ಅವ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಇವ ಮುಸಲನು, ಈ ಹಿಂದುವು ಬೇರಂತೆ. ಭಾರತದ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಮನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದಂತೆ, ಬರಡಾಗದ ನೆಲ ಹರಿದಾಡುವ ಜಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರದೇನಂತೆ. ಆ ಆಡುವುದದು ಒಂದಾಗಿರೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇರೊಂದು, ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿಹ ಭೇದವು ನೂರು ಮತ್ತೊಂದು. ಆಡುವುದದು ಒಂದಾಗಿರೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇರೊಂದು, ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿಹ ಭೇದವು ನೂರು ಮತ್ತೊಂದು. ಭಾರತದ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಮನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದಂತೆ, ಬರಡಾಗದ ನೆಲ ಹರಿದಾಡುವ ಜಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರದೇನಂತೆ. ಆ ಆ ನಡೆದಾಡುವ ನೆಲ ಹರಿದಾಡುವ ಜಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಂತೆ, ಅವಾಡುವ ನುಡಿ ಬೇರೆನ್ನುವ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಂತೆ. ನಡೆದಾಡುವ ನೆಲ ಹರಿದಾಡುವ ಜಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಂತೆ, ನಾವಾಡುವ ನುಡಿ ಬೇರೆನ್ನುವ ನಾವು ಭಾರತಿಗಿದೆ ಚಿಂತೆ. ಭಾರತದ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಮನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದಂತೆ, ಬರಡಾಗದ ನೆಲ ಹರಿದಾಡುವ ಜಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರದೇನಂತೆ.
That was excellent by the employees of RWF. We found a new set of singers during the difficult times. Thank you, Team RWF. Next, we have a solo song by Sri Hanumantaraya of SP Bay. Sri Hanumantaraya singing on a solo song. जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आया, आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ओ ओ Do re fa so,
पीहू पीहू बोले पपीहा, कोयल कुहू कुहू गाए, हंसते रोते हमने जीवन के सब गीत बनाए। ये सारी दुनिया अपने अपने गीतों को गाए, गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए, मिट्टी की खुशबू आए। I love my India, I love my India, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। बोलो भारत माता की जय हिंद। Thank you, Hanumantaraya. Next, we have a group song by the teachers of KB RWF. Sun 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 Mare Nanhe Sun. That's a musical video by Subhash Ghai on communal harmony. And we have the teachers participating. Madam Ashavari Kapil, Shailaja Kar, Pratima T, Brahmaremba, Kasturi Padmini, Saji, Manju, Neha, Seema, Jyoti, Satyender, and Shiba. All the teachers of KB RWF, thank you. सुन सुन मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे देश में का रहे। सुन 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 मेरी नन्हे सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, प्यार की गंगा बहे देश में का रहे। भस्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, दोस्ती की बात हो,
कोई घर जले, अब नहीं उजड़े सुहाग, अब नहीं फैले ये आग, अब न हो बच्चे अनाथ, अब न हो नफरत की घात। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे। सारे बच्चे बच्चियां, सारे बूढ़े और जवान, यानी सब हिंदुस्तान एक मंजिल पर मिले, एक साथ फिर चले, एक साथ फिर रहे, एक साथ फिर कहे, एक साथ फिर कहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे। प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे, देश में एकता रहे। सारा भारत ये कहे, सारा भारत ये कहे, देश में एकता रहे, देश में एकता रहे, देश में एकता रहे। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद. That was an excellent performance by the teachers of KVRWF. Thank you, teachers. Next, we have a solo performance, the last cultural program. Miss Meghana Sugandhachar, daughter of Sugandhachar, she'll be performing, she'll be singing a solo song, Dil Diya Hai Jaan Bhi Denge, from the movie Karma, a patriotic number. Hello, check. Hello, hello.
धन्यवाद। जय हिंद। दिल दिया है जान भी देगी, a beautiful song by Miss Meghna. I thank all the participants of the cultural program who have come forward in performing today. Here's an important announcement. I call upon Sri H.K. Madhusudana, Senior Personal Officer, for the announcement, please. In appreciation of today's 74th Independence Day celebration, our respected General Manager, Sri Rajiv Kumar Vyas, is pleased to announce a group cash award of ₹70,000 for all the departments which have rendered support in organizing this function and for all those
who participated in today's cultural program. We sincerely thank our respected General Manager for his kindness, encouragement, and support on this occasion. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Next program, we have awarding of the warriors of COVID warriors, and releasing of tricolor balloons. I call upon Shri K.S. Kiran, Assistant Personal Officer, to take us forward. Now we have come to the most coveted part of the program. We have seen a lot of anxious moments during the last 5 months, handling the situations arising out of COVID-19 pandemic. We have been able to stand through these testing times with the help of some good God-gifted people named COVID warriors. They have been at the forefront battling it out for the welfare of all of us and society at large. It is now our privilege to pay respect and honor to all these valiant soldiers who have been putting in their best to safeguard all of us. May I now request all these warriors to kindly come down to the earmarked place on the ground. Leading the pack is none other than Dr. N.V. Venkatesh, ACMS, who had relentlessly served all those needed the attention and had to finally fight himself against the disease on being infected, and has come out cured with resilience and determination. He has become a role model for all others to emulate. Dr. Sir, can you kindly over? I would call out the other COVID warrior's name, Miss Shanti A. P.S. Mr. Shivlingaya, Office Superintendent. Ms. Jayashree, Office Superintendent. Ms. Chamundeshwari, Chief Nursing Superintendent. Ms. Krishna Kumari B., Chief Nursing Superintendent. Ms. Papa Sarata Tingalila, Chief Nursing Superintendent. Mr. Firoz Zalal, Senior Nursing Superintendent. Radiographer Sri Dayanand Nayak, re-engaged. From laboratory, we have Mr. Jayakumar, Chief Lab Superintendent. Ms. B.P. Ranjita, Lab Assistant. From pharmacy, we have got Mrs. Mangal Kanti, Chief Pharmacist. Ms. V. Govindrajalu Sharmila, Pharmacist. Health Inspector, Mr. Vipul Kumar. Mr. Devendraya, HI. Mr. Narayan, Senior Cook. Mrs. Chinnamma, Junior Dresser. Mr. Srinivas Pagdala, Hospital Attendant. Ms. Honamma, Hospital Attendant. Sumit G. Pandurang, Hospital Attendant. He is also contributing as a scout as well. Mr. Ramanna, Housekeeping Assistant. Mrs. Jailakshmama, Housekeeping Assistant. I request everyone to kindly maintain social distancing and other COVID-19 protocol while assembling, please. I would now request our respected General Manager, Sri Raju Kumar Vyas ji, and President Srimati Suman Vyas Madam, RWF WWO, along with all other dignitaries and all RWF family members and audience to kindly climb down to the ground. And I would request PHODs and GM to kindly join COVID warriors in the group. I would also request all the audience over here to kindly gather on the either side of this COVID Warriors triangle
May you kindly come down, please. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. The program is to clap for all the services rendered by the COVID warriors. We would clap for a minute. So I would request everyone to please put their hands together for the COVID warriors who have done us proud and also made us safe during these testing times. It's a tribute to all you special brand of people who have made us to be safe and healthier over here. Otherwise, it would not have been possible for us. Thank you all for the kind gesture. Now this will be followed by releasing of balloons. We have distinctive colors of our tricolor. So we are going to distribute colors of each balloon in the groups set out here. So we will be able to form the tricolor at the sky when we leave. It would be nice if you can kindly leave the balloons at the countdown, please. So kindly wait for the countdown, I think. So that we will be able to form a tricolor at the sky in case if we can leave it at a single point of time. Shall I, sir? 3, 2, 1, go. Thank you very much. Chappale, as we celebrate the 74th Independence Day and saluting the COVID warriors. The spirits of our patriotic spirits going high up in the sky. But we thought of forming a tricolor at the sky, but it is scattered a little. So it's with our spirits that it is going everywhere. Yeah, I think it's So unity in diversity. So going towards RWF. Yes. Okay, right. Thank you very much. That's wonderful. Thank you. Now I request Sri A.S. Ganesh Murthy, APO, to propose vote of thanks. On behalf of RWF administration and also on my behalf, I thank our respected General Manager, Shri Rajiv Kumar Vyas ji, for having unfolded the national flag and addressed the gathering on this occasion. I also thank Mrs. Suman Vyas Madam, President of RWF Women's Welfare Organization, and other members of RWF Women's Welfare Organization, PHODs, HODs, Joint Secretaries, Staff Council, members of the Staff Council, office bearers of the SC/ST OBC associations, Doordarshan, for covering today's function, Principal KV School, other dignitaries, COVID warriors, troops of cultural programs, and all of the departments for their participation in today's function and making it a grand success. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you. Thanks everyone for being part of today's Independence celebration.
As you move out, please maintain social distance. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರವರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ठीक